From the ticket to your next meal, to your ticket to the next holiday. It's an easy way to ask for a boost when you're low. And keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today. Did you know the world's top icons and legends who have made history are dyslexic? Dyslexia is a learning disorder that is characterized by difficulty in reading due to problems with identifying speech sounds and learning how they relate to letters and words. Dyslexia affects areas of the brain that process language. Symptoms include delayed speech, learning new words slowly, and a delay in reading. These legends made it, and so can your child. Make those payments and take dinner out the freezer. Enjoy your day off. Hey. How was your day? Great. Did you pay the bills? Abby did it. And the plumber? Abby did it. Send money to your mom? Abby did it. Who's Abby? Bank on WhatsApp with Abby, your 24/7 digital personal banker. Another digital innovation that gets things done. That's Africanacity. That's ABSA. Did you take dinner out the freezer? Hivi sasa ni saa 7 kamili, mpenzi mtazamaji, tayari kukuletea taarifa kuu kutoka hapa Lookup TV, ikiwa hii leo ni tarehe mosi mwezi wa Oktoba mwakani 2021. Tumekuandalia taarifa nyingi tu, lakini kabla ya hapo tupate vidokezo. Shirika la huduma za uhamiaji limeonya Wakenya dhidi ya kutumia madalali wakati wa kupata vyeti vya usafiri, huku likionya kuwa hawatapokea uwasilishaji kupitia madalali. Mahakama Kuu imetupilia mbali kesi iliyofikishwa mbele yake kuhusu kila mwalimu wa shule za umma kupata mafunzo mapya kila miaka 5. Na kwenye spoti, timu ya taifa ya Harambee Stars imeanza mazoezi kwa ajili ya mechi 2 za kufuzu kombe la dunia mwaka ujao dhidi ya Mali. Mtazamaji, mwezi huu wa Oktoba ni mwezi wa uhamasishaji wa saratani ya matiti na unaadhimishwa kote ulimwenguni. Maadhimisho haya hulenga kusaidia kuongeza umakini na msaada wa elimu kwa wanawake na wanaume, ugunduzi wa mapema, na pia huimarisha upatikanaji wa matibabu ya mapema kwa ugonjwa huu baada ya kugundulika mapema. Takriban watu 35,000 wanafariki kila mwaka humu nchini kwa sababu ya saratani hiyo. Endelea kutazama taarifa zetu za Lookup TV mwezi huu, ambapo tutakuwa tukikuletea makala kuhusu saratani ya matiti na kukujuza mengi. Mpenzi mtazamaji, mimi ni Salilimo. Unaweza kuwasiliana nasi kwenye mitandao yetu yote ya kijamii ikiwemo Facebook na Twitter @LookupTV. Nambari yetu ya rafa ni 20374. Taarifa kuu inaanza hivi sasa. Shirika la huduma la uhamiaji limeonya Wakenya dhidi ya kutumia madalali wakati wa kupata kadi za usafiri. Mkurugenzi mkuu wa uhamiaji Alexander Muteshi amesema kuwa ofisi ya huduma za uhamiaji imefunguliwa katika jumba la Nyayo, na yeyote atakayepata kadi kupitia madalali basi hawataweza kupokea nyaraka zake. Irene Mwangi na taarifa zaidi. Mkurugenzi mkuu wa uhamiaji Alexander Muteshi ameonya umma kuepuka kuwashirikisha madalali wanaotumia njia zisizo za kawaida kujaribu kupitisha mfumo wa uteuzi wa eCitizen. Wamesema kuwa wana hatua za kuchunguza majaribio hayo na hakuna huduma zitakazotolewa kwa kesi kama hizo. Waombaji wengi wa kadi za usafiri daima
wamelalamika kwamba wanalazimika kulipa rushwa kwa tarehe ndefu za uteuzi zinazopatikana kwenye jukwaa la eCitizen. Mkuu wa uhamiaji amesema kuwa idara imeweka ofisi maalum katika jumba la Nyayo kushughulikia kesi za huduma za dharura za kadi za usafiri. Waombaji wa kadi za usafiri wanaweza kuwasilisha maombi yao kwa kurejesha miadi yao ofisini zote za huduma pamoja na ofisi iliyofunguliwa huko Nyayo. Muteshi amehakikisha kuwa huduma za kadi za usafiri zitapatikana kwa miadi tu kwenye bandari ya eCitizen wakati wa kupewa kadi za usafiri. Maombi ya kadi za usafiri nchini Kenya inachukua angalau wiki 2 au zaidi kwa waombaji kupata kadi. Sasa shirika la uhamiaji limesema kuwa yeyote atakayepata kadi hizo kupitia madalali hatapokea nyaraka zake. Irene Mwangi, Look Up TV, Nairobi. Timu ya taifa ya Harambee Stars imeanza mazoezi kwa ajili ya mechi 2 za kufuzu kombe la dunia mwaka ujao dhidi ya Mali tarehe 7 na tarehe 10 Oktoba mtawalia. Stars iko chini ya ukufunzi mpya wa Engin Firat aliyechukua nafasi ya Jacob Ghost-Mulee mwezi uliopita. Alvin Hayumbi anatupasha zaidi. Mwaka 2008 akizinoa makali timu za ligi ya Iran ambazo ni Saipa, Gostaresh Foulad na Sepahan. Mbali na timu hizo, amekuwa kocha wa timu ya taifa ya Moldova kutoka Oktoba mwaka 2019 hadi Februari mwaka huu. Aliwahi kuiongoza timu ya taifa ya Moldova kucheza kwenye ligi ya mataifa barani Ulaya, almaarufu UEFA Nations League. Kwa kiasi kikubwa, kuiongoza timu hiyo ya taifa kwenye ligi hiyo ya mataifa bingwa barani Ulaya ndio ufanisi wake mkubwa katika safari yake ya ukocha. Kocha huyu ambaye ni kocha barani Afrika kwa mara ya kwanza, ana kibarua kigumu kuchagua kikosi bora cha wachezaji ambao watamenyana na timu ya taifa ya Mali. Aliyekuwa kocha wa Harambee Stars Francis Kimanzi anampigia upatu Firat kung'aa kwa sababu ana makocha wasaidizi ambao wamekuwa na timu hiyo kabla ya ujio wa kocha huyo, hivyo basi kumsaidia kuchagua kikosi. Kimanzi pia naye haoni shida yoyote Firat Engin akiwajumuisha kikosini wachezaji ambao hajacheza kwa muda mrefu. Mfano mzuri ni aliyekuwa mshambuliaji wa Kariobangi Sharks Ovela Ochieng aliyechezea timu ya taifa mwisho kwenye kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2019. Firat hana muda wa kupoteza kwani ana mkataba wa miezi 2 kufufua matumaini ya Harambee Stars kufuzu kombe la dunia mwakani. Kocha huyo alikubali wito wa kuinoa Stars kwa sababu anaamini kuwa timu hiyo inaweza kufuzu kushiriki kipote hicho. Wachezaji wote wanaocheza ligi za nyumbani wameanza mazoezi, huku wale wanaocheza ugaibuni kuungana na kikosi nchini Morocco. Kocha Engin Firat ni mwingi wa matumaini baada ya kushika usukani, kazi iliyokuwa ikitekelezwa na Jacob Ghost-Mulee. Yes, we're here. I will try to explain them what I expect from them. They have to adapt to me, the way we will play. And after this in Morocco, then the players who are outside will arrive. We will have only 1-2 training with them then to go on the match. Therefore, we will have not really time to be prepared for the match, but we will find solutions to go out and to play well. Harambee Stars itacheza na Mali tarehe 7 mwezi huu nchini Morocco kabla ya mechi ya marudiano nyumbani tarehe 10. Mechi ya Kenya dhidi ya Mali inachezwa Morocco kwa sababu Mali haina uwanja unaoweza kuandaa mechi za kimataifa. Alvin Hayumbi, Look Up TV, Nairobi. Tukisonga mbele ni kwamba mawakilishi wodi wameelekea mahakamani kuipinga hatua ya kurekebishwa kwa sheria inayowataka kuwa na vyeti vya shahada ili kuruhusiwa kuwania nafasi katika uchaguzi mkuu ujao. Kupitia wakili wao Tom Ojenda, mawakilishi hao wanalalamika kutotendewa haki katika sheria hiyo, kwani kazi na mshahara wao ni tofauti na ule wa bunge na magavana. Baada ya kimya kirefu tangu marekebisho ya katiba yaliwataka wabunge na wawakilishi wadi kuwa na shahada ili kuruhusiwa kuchaguliwa katika uchaguzi, wawakilishi wadi hawa kupitia kwa wakili wao Profesa Tom Ojenda wameelekea mahakamani kupinga uamuzi huo, wakiutaja kuwa kinyume cha sheria. Mnamo tarehe 9 Novemba mwaka 2020, bunge la Seneti lilifanya marekebisho ya sheria ya uchaguzi kifungo cha 22 ambapo kiliwataka wawakilishi wadi na wabunge kuwa na shahada ili kuruhusiwa kuwania nafasi hizo. Baada ya marekebisho hayo, wakilishi wadi hao walidhihirisha kutodhirika kwao na kuahidi kuelekea mahakamani kupinga. Wakilishi wadi hao wanadai kuwa hawakutendewa haki kuwekewa sheria hii, wakidai kuwa wamewekwa sawa na wabunge wa kitaifa ilhali nyadhifa zao ni tofauti. Because even in developed countries, individuals are elected on the basis of their political acumen,
They are elected on the basis of their competence, my lord. But, my lord, we cannot deny, my lord, individuals the right to exercise their political. Wakili wao Tom Agenda alisema kuwa huenda baadhi ya wadi zikakosa wakilishi iwapo sheria hiyo itaendelea. Agenda linakili kuwa huenda 70% ya wakilishi wadi walioko ofisini sasa kukosa kuchaguliwa tena mwaka 2022 kutokana na sheria hiyo. Zaidi, Agenda alimwambia hakimu Mrima kutupilia mbali uamuzi huo kwani ni kinyume cha sheria. For degree for elected members of the county assembly or as a prerequisite for election to the county assembly, my lord. Huku akisema kuwa idadi ya wananchi wasiohitimu ambao ndio wengi hawangeunga sheria hiyo mkono, huku akipeana mfano wa eneo la Mlima Elgon akisema halina mwakilishi wadi hata mmoja aliyehitimu. Shadrack Kareria, Look Up TV, Nairobi. Asante sana Shadrack Kareria kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kama tulivyokuwa tunaanza taarifa hapo awali, nilikuwa nimegusia mambo ya saratani ya matiti ambayo mwezi huu wa Oktoba ndio mwezi ambao watu wanahamasishwa zaidi kuhusu saratani hiyo. Na saratani hii kulingana na takwimu kutoka takwimu ambazo ziko kwenye shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa takriban wanawake milioni 2.1 hupata kansa hii kila mwaka. Kwa hiyo ni muhimu ya kwamba uweze kwenda kupimwa, na sio wanawake tu ila pia wanaume. Najua wanaume wengi upuzilia na kudharau au kuwaza kuwa ni kansa ambayo inawapata wanawake peke yake, lakini sivyo. Hata wanaume pia wanashauriwa kuwa na kwenda kupata vipimo hivi. Na pili, mambo ambayo yanaweza kuhatarisha ama kuweka kwenye hatari ya kupata kansa hii ni umri. Kupata mtoto ukiwa na umri labda ambao umechelewa, kupata labda matibabu ambayo ni ya mionzi ukiwa mdogo, mambo kama hayo. Na pia kifamilia, labda kwenye familia yenu kama kuna historia ya kuwa na kansa hii ya matiti. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tunazidi kukuhimiza uende kupata kuchunguzwa kwa mapema, kwani ukipatikana na ugonjwa huu mapema basi unaweza kutibiwa. Sio kwamba kansa hii haiwezi kutibiwa, ni mojawapo ya kansa ambazo zikipatikana mapema basi unaweza kutibiwa. Mtazamaji, tutachukua mapumziko kidogo tu, lakini tutarejea na taarifa zaidi. Grow your business, broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries, then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@look-up.tv. Please make those payments and take dinner out the freezer. Enjoy your day off. Hey. How was your day? Great. Did you pay the bills? Abby did it. And the plumber? Abby did it. Send money to your mom? Abby did it. Who's Abby? Bank on WhatsApp with Abby, your 24/7 digital personal banker. Another digital innovation that gets things done. That's Africanacity. That's ABSA. Did you take dinner out the freezer? The future of money is simple, like unlocking possibilities with a smile. And having the world in the palm of your hand. It's the ability to touch many lives at the same time and turn your dreams into reality. It's forgetting and still remembering. Simple is having everything that you love in one place. From the ticket to your next meal, to your ticket to the next holiday. It's an easy way to ask for a boost when you're low.
and keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today. Nairobi, are you ready? October is Dyslexia Awareness Month and the whole world will go red for dyslexia. Join us on 28th of October. Wear the red outfit as we light up the UAP on Mucho Red for dyslexia. Where will you be watching the glow from? Does your child write B instead of D? Is your child phobic to the red pen due to the numerous X wrongs they get from teachers' marking pen? Do they refer to your child as a slow learner? Your child is simply dyslexic. To be part of the sponsor and for more information about dyslexia, kindly contact 0722 380 952. Let's go red for dyslexia. Naam, karibu katika awamu yetu ya pili mpenzi mtazamaji, na shukran sana kwa kuzidi kutuma arafa zako hapa. Namuona Ben Kiboi akisema shukran Titika kwa taarifa nzuri. Namuona Fiona Kenga akisema niko hapa Lavington na wapata kwa njia iliyo mufti kabisa. Asante sana Fiona kwa kutazama. Namuona pia Afroboy na Edu Kipkirui wakisema wote taarifa nzuri, taarifa tendeti kutoka Look Up TV. Look Up TV inanoga sana. Shukran sana. Na wa mwisho kabisa Mwana Karioki wa Mwangi akisema hawa mawakilishi wodi waache mchezo, warudi shuleni na kuchapa vitabu. Shukran sana mtazamaji kwa arafa hizo, na tukisonga mbele ni kwamba huku ulimwengu ulipokuwa ukiadhimisha mwezi wa watu wenye ulemavu wa kusikia, imebainika kuwa licha kuwepo kwa watu milioni 72 wenye ulemavu huo ulimwenguni kote, 2% pekee wanapata elimu, huku nchi nyingi zikiwa hazitambui lugha ya ishara pamoja na changamoto nyingi wanazozipata watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia. Zaidi ni kuwa janga la corona limeathiri lugha ya ishara baada ya watu kulazimika kuvaa barakoa. Mwanahabari wetu alitangamana nao mwezi huo wa kuhamasisha jamii kuhusu ulemavu wa kusikia na kuandaa makala yafuatayo ambayo nitakuacha nayo ukiyatazama. Mimi ni Salilimo na kutakia mchana mwema mpenzi mtazamaji. Kote ulimwenguni watu husherehekea wale ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia. Kwa watu hawa lugha yao ni moja, lugha ya ishara. Hii ndio nguzo muhimu zaidi ya mawasiliano katika jamii hii. Lakini tangu janga la corona mawasiliano yao yamepata changamoto sihaba kwa sababu ya kuvalia barakoa. Kwa wazazi wengi pindi tu wanapojifungua mtoto wao huwa na bashasha kwa zawadi hii ya mtoto, lakini pindi tu mzazi anapogundua na mtoto ambaye hasikii, basi msongo wa mawazo na kuchanganyikiwa hujitokeza, pasi na kujua safari hii itakuwa vipi na kujiuliza maswali mengi. Thinking, what will I do? I've never had a deaf child. And then now Fadili was very aggressive. Because sometimes he wants something, like he used to love bread and blue band. So sometimes he wants to tell me that he wants, and I could not understand him. I could not understand what he wants. So sometimes he would, tell me, come. So he has to call me, and then he has to observe if I'm following him. So every time he wants to go, even if he wants to go outside, so I have to go, leave what I'm doing, and sometimes it's urgent, so I have to leave everything and follow Fadili, because he wants to show me what he wants. So I remember the first time just knowing that he loves bread and blue band. It took I think 2 months. Imagine, I was thinking, any bread and blue band, I've taken 2 months for me to just know this boy. So those were some of the challenges. Nancy Maina ni mwanzilishi wa taasisi ya lugha ishara
na anaamini kuwa ni muhimu watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia kuwa na lugha yao ya kujifunza mapema, lugha hiyo haswa wakiwa wachanga. Bias for children for me, so that's my angle around language development, because for me that's the basis of the foundation of life. So in 2016, the World Federation of the Deaf did a longitudinal study across, I think, 139 countries, and the evidence that language deprivation is a real gap in deaf people, meaning deaf people do not have access to their own native language, which is Kenyan Sign Language, within the formative years of language development, that's 0 to 5 years. And when they don't have full and meaningful access, there's a part of the brain that shrinks and it's irreversible, meaning will never be recovered, which is quite unfortunate. Whereas the solution is very simple. It's the parents getting to know at postnatal care and then immediately have access to accessible child-friendly sign language. Then the child is then ready for language development, and language is a currency of life. So when a child misses that phase, they become language deprived, and that's what they tabled as the root cause of deafness. So yeah, you are deaf, but then again, you're deaf, then there's another layer that you didn't have access to language. So then you can't even speak your own language as a deaf person. So yeah, you have a disability, then there's another, I'll call it, yeah, a developmental barrier that you're not able to communicate in your own language. So so it further limits you to enjoying a holistic life. So for me that's why Lugeshara exists, to say, yes, there are other solutions, they're great and awesome, but then let's tackle it at its onset, at where if you don't tackle it, then it's permanent, irreversible damage. So at Lugeshara, we provide that space. We do a lot of advocacy and awareness around language deprivation and the possibility of a parent or a child, a parent getting a deaf child, and if you get, what does that mean for you? And that's usually the critical phase, because no one is prepared for disability. I'm not prepared. I don't think you are prepared for disability. And so we work with the parent that journey at the place of, yeah, my child is different, I think they're slow in language, I don't know what's happening. Wawili hawa ni walimu ambao ni viziwi, ila hili halijawazuia katika utendaji kazi wao. Wao ni wachangamfu katika maisha, lakini je, kuna changamoto zozote wanazopitia? So one of the biggest challenges is the language barrier. So, you know, when you have like I have students who come, and most of them, they learn because their brother or sister are deaf, so kind of the communication barrier has been the challenge. So I usually lack interpreters. When I go to the hospital, I don't get interpreters. When I go to university, to school, there's a lot of challenges because of less interpreters. So the only challenge is lack of interpreters, but if we teach more, we get more interpreters. It's 50-50. I have there's a good percentage of people who understand, and there's the other side who don't know anything at all. It has a lot of challenge, because you can't know what somebody is saying clearly, because you do most of facial expressions. So if you had masks which are like glass, where you could see the face, it's easier to understand. Challenges I'm having is communication with the hearing. So there's most of the time people look small at us. They think that maybe we can't be successful, we don't know how to write. So we usually have to explain, if you can't sign, we can write, and show them so this is father, this is mother. So once there is that understanding, the challenge goes down. For the deaf children, they usually understand the visual. It's a visual language, so they get it. It's easier to teach the deaf kids, but when he's teaching the hearing,
maybe when a hearing person is teaching the deaf, they get the challenge where they don't get the full expression, like the facials and expressing the signs. Kinyume na wengi wanavyowaza, watu wanavyoishi na ulemavu huu ni watu wa kawaida na wanaishi maisha ya kawaida kama mimi na wewe. Watoto hawa wana ulemavu wa kusikia, lakini bado wanafurahia maisha kama watoto wanaosikia. Huyu ni Enoch Fadhili. Fadhili ana miaka 6 na anaenda shule ya msingi ya Aga Khan. Anapenda sana kuogelea, kuendesha baiskeli, kucheza ngoma na muziki kwa jumla. Charles Okello ni mkurugenzi wa shule ya viziwi ya Kenya Christian School for the Deaf. Our work is to support the vulnerable deaf whose parents are either dead, orphans. So we provide education, we give them education and also the basic needs. Okello ambaye pia ni mwalimu wa lugha ya ishara anasisitiza umuhimu wa matumizi ya barakoa angavu, yani transparent mask. During this COVID, we were able to come up with a clear face mask, which we develop ourselves, because we realized in the schools they were using this block face mask, and that face mask is not adding at all. Because for deaf to communicate, they need a clear face mask, which enable the teacher to lip read, and also to enable them to lip read what the teacher is saying. We did it for effective communication, because if you don't do that, it is not possible for deaf to learn. They require the average people like us to have facial expression, because when you communicate, the deaf, they focus around the face. So if you don't have a clear face mask like this, you will not be able to communicate them. Even if the clear face mask enable them to communicate without signs. Even those who doesn't sign, they will be able to communicate through the lip reading and also facial expression. Yeah, I've seen people like in wedding. I saw a wedding where people are wearing them, but I haven't like gotten one for myself. It's hard to get because I don't know where to get the good one, or so, and like the normal mask are affordable, the normal mask everyone buys, because it should be expensive, the clear ones. Jamii hii imewapa watu tofauti msukumo kuvumbua vifaa tofauti vya kuweza kusaidia kujifunza lugha ya ishara ili kuimarisha mawasiliano kati ya watu wanaosikia na wale wasiosikia. I come up with this board. This is a game board, because we realize even at home there, most parents don't know sign language. So we come up with this. So for the parents, for anybody to learn as a language, they must have learned the alphabetical. So we develop contrary to the wall chart, because wall chart it's not easy for a deaf to learn, but for this one they can play with it, because we call it a game board, and this thing is very steady. When they play with it, they as well learn how to sign, because it has the letters and it has the gesture signs that enable them to follow. Again, it is something durable. Even when they drop it, whether you drop it in water, it can work. So this is our main contribution towards the deaf children and deaf adults. Nilikutana na Elijah Onyangore, ni mhubiri kutoka kaunti ya Mombasa ambaye amejitwika jukumu la kujifunza lugha ya ishara ili kuweza kuwasiliana vyema na waumini wake. Katika kanisa tuko watu wa aina mbalimbali. Tuko na watu ambao wako na uwezo wa
ambao wako katika hali ambayo wana uwezo wa kufanya vitu pasipokuwa na usaidizi mwingine. Kuna wale ndugu zetu wengine ambao ni walemavu, wakiwemo walemavu ambao ni watu hawawezi wakaweza kusikia, wengine hawawezi wakazungumza, na hao wote tuko na wao kanisani. Na nilipoweza kugundua kwamba katika kanisa tuko na watu ambao hawawezi wakazungumza, na Mungu alipomleta mtumishi ambao tumeweza kupatana katika shule ya Nairobi Great Commission School, ambaye anaweza akazungumza kupitia kwa sign language, ilinipa moyo wa kuingia katika hilo darasa, kwa sababu katika kanisa wengi ambao tumeweza kuwa na wao, wengine wanafunjika moyo kwa sababu hawawezi wakasikia yale ambayo wanafundishwa, na unaona kwamba anaamua kukaa nyumbani. Hivyo imenipa moyo mzito kwamba kukosa watu kama hawa katika nyumba ya Bwana haimpendezi Mungu, maana si zote tumeumbwa na Mungu, na hivi ndivyo ilivyo kwamba hawa pia wawe pamoja nasi. Tulimpata mwenzake Lawrence Odada akiwa darasani, na alituambia kuwa alipata msukumo wa kujifunza lugha hii ya ishara baada ya kuhisi kwamba wengi wa walemavu hupuuziliwa mbali katika jamii. Mimi kama one of the community agents as a pastor, hawa watu wameachwa nyuma. Hata kwenye kikao, iwe baraza la chief, iwe any sitting, unaweza ona they have some points to make. Wanaweza ongea, wanaweza toa jambo lile la maana, lakini communication hawawezi. Unaweza kuta mtu anasema huyo ni bubu, hata ongea, achana naye, hata usishughulike, because yule hatafanya nini, hata sikia. Sasa wameachwa nyuma, na tunapendelea ikiwa serikali yetu wanaweza kuja na hatua nyingine ya kuweza kuangalia hawa deafs in a bigger style, ili wawe pia pamoja na watu, wawe pia wajulikane ya kwamba wanatambulika katika nchi yetu. Itasaidia sana pakubwa in our communities. Tabasamu la Winnie Odhiambo, ambaye ni mama ya binti wawili Joan na Clara wanaoishi na ulemavu wa kusikia, lilipotea takriban miaka 2 baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza ambaye ni Joan. I have 2 kids, Joan and Clara. They can hear using hearing aids. Okay. Using hearing aids they can hear, but without they can't. Okay. Which even if they are here, you are here and they are a bit far, they can hear you with the hearing aids, but without, they hear fully. With hearing aids they can. They can hear when you call them. Okay. So at what point did you know your kids were deaf? I knew John was deaf when she was turning 2 years, the first kid. When she was turning 2 years, because I've been wondering when John was still a little girl, I was wondering why this girl is not talking, why is she not talking, why is she not talking. So when I took her to the hospital in Eldoret, they tried to me, but they told me the kid is okay. But if I want to know more about her hearing, I can take her to Kenyatta. Kama mama anayewajibika na mwanae Winnie alienda mguu mosi mguu pili hadi hospitali ya rufaa ya Kenyatta pamoja na mwanae. So by the time I took her to Kenyatta, that's where they told me Joan has a hearing loss. Moderately severe hearing loss. Na Izika, she can't do without hearing aids. Cha kushangaza ni kuwa Joan tayari alikuwa ameanza kuzungumza, lakini mambo yakabadilika. She had already started talking. Because I can recall she's already started talking, calling the dad, come. Let's say you are inside the house and she's outside, you should tell her, Clara, Joan, come here. She will hear you and she will come. She will respond. Or maybe she was playing with water or what. You tell her, Joan, talk hapo. Joan, wacha kucheza na hiyo. Utaona ta react. But after kugonjeka, nilianza tu kuona you can talk to her
So you know, I was thinking that she's just assuming. Mama huyu alikumbwa na msongo wa mawazo. Alishindwa kula wala kunywa kutokana na jamii pamoja na familia ilivyoanza kumtenga kwa madai ya ushirikina, wakidai ndio maana alikuwa akijifungua watoto wenye ulemavu wa kusikia. Hakuna mwenye anaweza kosa kusema. Watasema juu hata majirani wanaongea. Juu I can even recall there's a time jirani alinitusi. Akaniambia, wewe kwani wewe uko na watoto? Wewe umezaa dogi. Nikamuuliza unasema nini? Aliniambia wewe umezaa dogi. Ni aje mtu mmoja anaweza zaa watoto wawili wenye wanafuatana wote? Cannot talk. How come? Wewe umezaa dogi. Wewe kwenye mlikuwa mnafanya kazi ya kuroga watu, ndio maana sasa hiyo ni tabia zako zenye ulikuwa unafanya. I really felt kenye nilimfanyia. Ikiwa mwezi wa kuhamasisha watu kuhusu ulemavu wa kusikia, jamii hii iliungana ili kuweza kusherehekea siku hii kama watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia, huku wakiweka pembeni changamoto zote wanazopitia maishani kila siku. Mwezi wa Septemba ni mwezi ambao unasherekewa kote ulimwenguni kwa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia, na hii leo tumeweza kubahatika kukutana na jamii hii ambayo inaishi na ulemavu huo. Kutoka hapa Karen, jina langu ni Salilimo, Look Up TV, Nairobi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you. Want to grow your business? Broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries? Then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@look-up.tv. The future of money is simple, like unlocking possibilities with a smile and having the world in the palm of your hand. It's the ability to touch many lives at the same time and turn your dreams into reality. It's forgetting and still remembering. Simple is having everything that you love in one place. From the ticket to your next meal, to your ticket to the next holiday. It's an easy way to ask for a boost when you're low. And keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today.
Welcome to Look Up Guest House, Retreat and Prayer Center. When you first come in, we'll be happy to receive you at our reception, then proceed to our cozy and well-equipped accommodation facilities. We aim to provide our guests with a unique, comfortable, and worthwhile experience. Here at Look Up Guest House, we provide our guests with a continuous supply of room amenities.